ஹலோ கைஸ், நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு பெட்ரோல் வித் தெர்மாகோல். வாங்க பார்க்கலாம். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பவுல் எடுத்தாச்சு. ஸோ இதில் பெட்ரோல் ஃபுல் பண்ணிடலாம் கைஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் பண்ணியாச்சு கைஸ். ஸோ இப்போ தெர்மாகோல் டிசால்வ் ஆகுதா இல்லையா பார்த்துடலாம் கைஸ். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். கைஸ் தெர்மாகோல் கொண்டு போய் இப்போ பெட்ரோலை வச்சு டிசால்வ் ஆகுதா இல்லையா பார்த்துடலாம் கைஸ். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் கைஸ். இப்போது உழுவில் கொண்டு போயாச்சு. ஸோ அந்த பெட்ரோலை வச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டிசால்வ் ஆகுது, நீங்கள் நல்லாவே தெரியும் கைஸ். பாருங்க கைஸ். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெர்மாகோலுக்குள்ளே டிசால்வ் ஆகி கீழே பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக ஸ்டேஜ் நிற்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக ஃபார்ம் ஆகி நிற்குது கீழே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கைஸ். ஸோ தெர்மாகோலோட சைஸ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிட்டே வரும் கைஸ். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யாருன்னா ட்ரை பண்ணலாம் கைஸ். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே நீட்டாக தெரியும் கைஸ். ஸோ அந்த தெர்மாகோல் இருக்க ஒவ்வொரு பால் அப்படியே செப்பரேட்டாக அப்படியே உங்களுக்கு நீட்டாக தெரியும். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சாலிடாக ஃபார்ம் ஆகி நின்றுக்கும் கைஸ். ஸோ உங்களுக்கு அப்படியே நீட்டாக தெரியும் பாருங்க கைஸ். ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு நீட்டாக தெரியும் கைஸ் அதை டிசால்வ் ஆகிறது. ஸோ பாருங்க கைஸ். கைஸ் கீழே அந்த சாலிடாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபெவிகால் மாதிரி இருக்கும் கைஸ். ஸோ இதை ஸ்பார்க் பண்ணி அப்படியே ஃபயர் ஆகுதுலையும் பார்த்துடலாம் கைஸ். வாங்க கைஸ். இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் மட்டும் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபயர் ஆகுதுலையும் பார்த்துடலாம் கைஸ். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக தான் ஃபயர் ஆகுது. ஸோ அப்புறம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சிட்டே தான் இருக்குது கைஸ். இப்போ பாருங்கள் கைஸ். கைஸ் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிளாக் கலர் லேயரோட ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். தேங்க்ஸ்.